Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a 2 jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel Isha est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges, où son état est jugé grave par les médecins. This is La Haine, a film that passes by once in a while, and then I'm reminded again by how accurate and impactful this film really is, politically, culturally, and artistically. Now in this video essay I want to cover the theory of third cinema and why La Haine is one of those films that shows how cinema can bring about real societal change. Director Mathieu Kassovitz started writing the script of La Haine on April 6, 1993. The exact day that Makom Makbawel, a young man from Zaire, was shot while in police custody in the 18th arrondissement of Paris. The director wondered in an interview, how could a guy get up in the morning and die the same evening in that way? Unlike a first cinema film, La Haine is not an escapist tale purely for entertainment purposes. It tells a documentary-like story about the youths living in the so-called banlieues at the outskirts of Paris. We see rundown housing complexes, poverty, drugs, but also street culture, brotherhood, and talented people. Everybody is simply living to fight another day. The media, however, is routinely portraying these banlieues as violent, dysfunctional spaces. Ironically, the image that they have created of these areas is what makes them stay safe inside of their car. Here, have a look. Eh, madame, on ressemble à des voyous pour vous ou quoi? Ah non, j'ai jamais dit... Ah ouais, alors on ressemble à quoi pour vous, madame? Ah mais rien. Pourquoi vous descendez pas de la voiture, là? On n'est pas à Thoiry, ici. Non, écoutez, on a du boulot, on est en Ah ouais, retard. ouais, vous avez beaucoup de boulot comme quoi, par exemple, quoi? Trouver un truc bien baveux, histoire de foutre la merde, histoire de faire un scoop. Vas-y, arrête de filmer. Mais pour qui tu te prends, venir t'allumer, viens dans mon quartier, enculé de ta race, vas-y, bouge là. Qu'est-ce que tu filmes, toi, fils de pute? Qu'est-ce que tu filmes, fils de pute? Tu viens nous embrouiller, tu espèce de pute. Pas à Thoiry, là-haut. Putain, qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui, ces bâtards? Je te jure, qu'est-ce que c'est cette pétasse, là, à son épaule? C'est quoi, Thoiry? C'est un zoo là qu'on visite en voiture. Thoiry, mon cul, ouais. Frantz Fanon wrote about the idea of colonization, where two opposing forces describe each other as being wrong. In this case, the banlieues and its citizens are being dehumanized, looked down upon and neglected, while the oppressors, which are the media, the police forces and the state, are shown as evil and misleading. This is a very polarizing view, and is there really such thing as absolute evil? The two parties can never live together, according to Fanon. One has to simply win the clash in order for there to be peace. But in La Haine, there is not really a definitive end. It is a vicious circle. In the scene after that, Hubert tries to explain why this behavior is not the solution. Tellement supérieur pour dire ce qui est bien, ce qui est mal, quoi. Hein? Pourquoi t'es jamais de mon côté? Pourquoi t'es toujours du côté des gens culés d'abord? Attends, de quel enculé tu parles, putain? Si t'étais allé à l'école, tu saurais. La haine attire. Attends! La haine attire, la haine. Mais j'ai pas été à l'école, quoi? Moi, je suis de la rue, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis de la rue, c'est ce qu'elle m'a appris, moi, la rue à moi. Elle m'a appris que tu donnes ta joue, tu fais niquer ta mère, et puis c'est tout. Alors tu me laisses, vas-y, bouge. The world is yours. The dichotomy between the haves and the have-nots. The people with opportunities and the people who struggle. Between the city center and the banlieues. And at last, them versus us. Film theorist Tashom Gabriel writes about third cinema moving between representation and the real. A point of view that takes up an explicit position with respect to an ideological or social topic.
Vince portrays the emotions of anger and hatred that arise due to inequality and injustice. It is Vince's deepest desire to shoot an innocent police officer, to justify what another police officer did to one of his friends. But in reality, he doesn't. Quoi? T'es vraiment trop une merde, toi. Quoi? Attends, c'est quoi? J'ai fait quoi? Oh! Hey! Et d'où tu mets des claques? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh! Hey! Nearing the end of the film, Vince gets the opportunity to take vengeance for the death of Abdel. Tu rends service à l'humanité, c'est ça? Hein? Ta gueule. Il y a de bons flics, tu Ta vois, gueule. mais un bon skin, c'est un skin mort. Tire. Vas-y, shoot-le. Vas-y, tire, tu nous as fait chier toute la journée. Vas-y, tire maintenant, putain. Tire. C'est toi qui as le calibre, non? Tiens, regarde. Arrête! Vas-y, allez. Mais putain, tire! Tire, putain! Abdel est mort maintenant. Tu peux le venger. Venge Abdel! Vas-y, tire! In the end, Vince realizes that an eye for an eye makes the whole world blind. Third cinema theory itself is open-ended, rough and open for discourse. So is La Haine, an open-ended film showing the rough lives of youths in the banlieues, which in the end reached a lot of people, caused a lot of discussions and debates about changing living circumstances. It speaks directly to its audience. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.